హలో అండి, గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. నా వాయిస్ మీకు క్లియర్గా వినిపిస్తుందా అండి? సో స్క్రీన్ కూడా విజిబుల్గా ఉందండి. ఇఫ్ వాయిస్ అండ్ స్క్రీన్ రెండు విజిబుల్గా అండ్ క్లియర్గా ఉంటే ఎస్ అని చెప్పండి. ఓకే. హలో అండి. హలో ఉమాశంకర్ గారు, బైపిరెడ్డి గారు హలో అండి. వెంకటేష్ గారు హాయ్ అండి. కిరణ్ కుమార్ గారు హలో అండి. త్రిలోక్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి. మనోహర్ గారు నమస్తే అండి. అందరికీ నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు అవర్ లైవ్ సెషన్ అండి. నా వాయిస్ మీకు క్లియర్గా ఉండి ఓకే, సో స్క్రీన్ కూడా విజిబుల్గా ఉంటే ఎస్ అని చెప్పి మెసేజ్ చేయండి. వాయిస్ ఓకేనా అండి? ఇప్పుడు జస్ట్ ఏ సెకండ్ అండి. ఓకే అండి, వాయిస్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఇట్ విల్ బీ ఓకే నౌ. హలో అండి వెంకటేశ్వరరావు గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఓకే అండి. సో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ సింపుల్ అండి. మేబీ మీ క్వైరీస్ మేబీ నేను తీసుకోలేకపోవచ్చు, బట్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఎక్కడెక్కడ మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో నెసెసిటీ ఆఫ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్, దీని గురించి ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నేను ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి. ఓకే. ఎందుకు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది ఇంపార్టెంటో కూడా నేను డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇఫ్ పాసిబుల్. ఓకే. అండ్ ఏవైనా స్టాక్ క్వైరీస్ ఉంటే మేబీ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఫ్యూ క్వైరీస్ ఏమన్నా ఉంటే నేను తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తానండి. ఓకే. సో మీకు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ రిలేటెడ్ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక నాకు చెప్పచ్చు. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే రీసెంట్ టైంలో మన ఛానల్లో ఐ హ్యాడ్ పోస్టెడ్ సమ్ లెసన్స్. ఓకే. సో పాలీక్యాబ్ టెక్నో ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్, డెట్ ఈక్విటీ, డెట్ రెడ్యూస్ చేసిన కంపెనీస్, అలాగే ఫార్మా సెక్టర్ గురించి, ఎఫ్ఎంసీజీ కన్జంప్షన్ స్టడీస్ గురించి, రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి, ఓకే, కన్జంప్షన్ ఇండెక్స్ గురించి మనం ఎలాగో మాట్లాడుకున్నాము. సో గుజరాత్ గ్యాస్. సో రీసెంట్ 10 వీడియోస్, ఓకే, రీసెంట్ లాస్ట్ వీక్లో నేను చేసిన వీడియోస్ 10 వీడియోస్ పైన మీ అభిప్రాయం, డూ యూ లైక్ దట్ అనాలిసిస్? సో అలాంటి అనాలిసిస్ మీకు నచ్చిందా, లేకపోతే దానిపైన మీ ఒపీనియన్ నేను తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. వన్ మోర్ థింగ్, నేను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఐ హ్యాడ్ షేర్డ్ సమ్ చార్ట్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ హెచ్ఎస్బిసి బ్రెజిల్ ఫండ్, ఓకే, సో ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఐ హ్యాడ్ షేర్డ్ ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా ఫీడర్. ఓకే. సో ఇది కూడా యుఎస్ మార్కెట్స్కి రిలేట్ అయిన ఫండ్. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ని యూస్ చేసి ఐ హ్యాడ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్. సో ఇది వినటానికి కొంచెం ఆడ్గా అనిపించవచ్చు, బట్ జస్ట్ టెల్ మీ యువర్ ఒపీనియన్స్ ఆన్ ద చార్ట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే మీ ఒపీనియన్ ఏంటి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యూస్ చేయొచ్చా లేదా, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు నో యువర్ ఒపీనియన్స్. ఓకే అండి. ఓకే. ఎనీ స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ కోర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే వాట్ వీ కెన్ సే వర్క్షాప్ కానివ్వండి, వీటి రిలేటెడ్ ఏదైనా ఉంటే కనుక మీరు మెయిల్ చేయండి. ఓకే. సో ప్లీజ్ ఇక్కడ జస్ట్ ఐఎమ్ స్టాక్ క్వశ్చన్స్ కూడా మేబీ నేను ఆన్సర్ చేయకపోవచ్చు, చెప్పాను కదా. సో జస్ట్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ గురించి, అలాగే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గురించి మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ అంటే కోర్సెస్ వాటి గురించి కాదు, బట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ని మనం యాక్చువల్లీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి యూస్ చేయొచ్చా లేదా, లేకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి, లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి యూస్ చేయొచ్చా లేదా, సో ఇలాగా ఎటువంటి అభిప్రాయాలు ఏంటి ఏమన్నా మీకు ఉంటే కనుక దాని గురించి నేను మాట్లాడటానికి వచ్చాను. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్.
Yes, and yes, Sai Saran, yes, ITC is looking good. As usual, consumption space is also looking good. So, ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ పైన నా అనాలిసిస్ ఉండదు ఎప్పుడు కూడా. ఐ విల్ చెక్ ద కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ డూయింగ్ బెస్ట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కన్జంప్షన్ ఎఫ్ఎంసీజీ ఇండెక్స్ ఉంది. సో ఇందులో ఐ డోంట్ జస్ట్ గో టు ఐటీసీ. ఇందులో ఏది ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మర్ ఉంటే దాన్ని నేను పట్టుకుంటానికి ట్రై చేస్తాను. బికాజ్ నేను కొన్ని చార్ట్స్ నేను పోస్ట్ చేశాను మొన్న టెలిగ్రామ్లో. సో దట్ ఈస్ ఆన్ ద వ్యూ ఆఫ్ డాబర్. ఓకే, సో డాబర్ పైన కొన్ని చార్ట్స్ నేను పోస్ట్ చేశాను, ఇంట్రాడే చార్ట్స్, ఇంట్రాడే ఆప్షన్ బయింగ్. ఓకే, సో వెన్ ద మూవ్ ఈజ్ ఫాస్ట్. ఓకే, సో అట్ ద సేమ్ టైం అదే రోజు ఐటీసీ హెచ్యుఎల్ కూడా దే హ్యాడ్ మూవ్. ఓకే, అవి కూడా వాచ్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి. బట్ డాబర్ హ్యాస్ గివెన్ మీ మై సిస్టమ్, నా ఉద్దేశం, నా సిస్టమ్ ప్రకారంగా ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ సిగ్నల్. అండ్ నేను ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్లో ఐ ఫేవర్డ్ డాబర్. ఓకే, సో ఐటీసీ ఈజ్ ఆల్సో ఎస్ మీరు అన్నట్లు ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ని బ్రేక్ చేసింది. ఓకే, సో బట్ స్టిల్ 230, 240. ఓకే, సో దేర్ ఈజ్ సమ్ రెసిస్టెన్స్ అరౌండ్ 230 అండ్ 240. ఓకే, సో అబౌవ్ 240 నా లెవెల్స్, 240 అబౌవ్ ఇట్ షుడ్ సస్టైన్. టిల్ దెన్ I will go with the other players which are looking very strong or which are better than ITC. Okay, Sai Saran, I hope I answered your question. Please post candlestick charts. Okay, I am posting. This is also candlestick chart, right? ఇది క్యాండిల్స్టిక్ చార్టే కదండి జిల్లెట్. దిస్ ఈజ్ క్యాండిల్స్టిక్ చార్ట్. అండ్ వాట్ ఎల్స్ ఐ హ్యాడ్ పోస్టెడ్ క్యామ్స్ పైన క్యాండిల్స్టిక్ చార్ట్ పోస్ట్ చేశాను. మేబీ యు ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్, థింక్ ఈక్విటీ, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ క్యాండిల్స్టిక్ చార్ట్ ఆల్సో. ఓకే అండి, మేబీ ఎం ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, మేబీ మీరు ఏదైనా డిఫరెంట్ ఛానల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా? ఐఎమ్ పోస్టింగ్ దిస్ చార్ట్స్. ఓకే అండి, ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సో జస్ట్ నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగటానికి ట్రై చేస్తాను. సో వాట్ డూ యూ థింక్ అండి టెక్నికల్ అనాలిసిస్కి? వాట్ డూ యూ థింక్ కెన్ వీ రియల్లీ యూజ్ దెమ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్? నేను ఆన్సర్ చెప్తాను మీకు. ఐ విల్ షో ద సమ్ ఓకే, జస్ట్ నేను షో చేయలేను, బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్ రీజన్స్. ఓకే, బట్ వాట్ డూ యూ థింక్? సో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది ఇన్వెస్టింగ్కి యూస్ఫుల్ అవుతుందా అంటారా, లేకపోతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి ఇన్వెస్టింగ్కి యూస్ఫుల్ అవుతుందా? సి వన్ థింగ్ ఒకటి నేను క్లియర్గా చెప్తున్నానండి. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ స్ట్రాటజీస్, ఓకే, స్ట్రాటజీస్ నేను బ్యాడ్ అని చెప్పట్లేదండి, బట్ రేదర్ దెన్ గో ఫర్ స్ట్రాటజీ. సో నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను, ఐ హ్యాడ్ సెలెక్టెడ్ ద చార్ట్స్. ఓకే, ఫ్రమ్ మంత్లీ చార్ట్స్ నుంచి నేను మీతోనే చాలాసార్లు ఐ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ పోస్టెడ్ చార్ట్స్, మంత్లీ చార్ట్స్ నుంచి 1 minute చార్ట్స్ వరకు కూడా ఐ హ్యాడ్ పోస్టెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ బెటర్. ఓకే, సో ఎప్పుడంటే వెన్ యూ విల్ గెట్ ద కంప్లీట్ ఎసెన్స్, అంటే వెన్ యూ లెర్న్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ని ఇన్ అండ్ అవుట్ మీరు అర్థం చేసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ కెన్ ప్లే విత్ ఇట్. సో బికాజ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే, సార్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ నేను అక్కడ నేర్చుకున్నాను, ఇక్కడ నేర్చుకున్నాను, బట్ అది మార్కెట్స్కి నేను అప్లై చేయలేకపోతున్నాను. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ పీపుల్ సే. దానికి రీజన్ ఏంటంటే యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ప్రాపర్గా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ని యూ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అండి. ఓకే, రైట్? సో అగైన్ నేను మీకు చెప్తున్నాను, ఎనీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కానివ్వండి, లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి, అటువంటి క్వశ్చన్స్ నేను తీసుకుంటానండి. ఐ కెనాట్ ఇవాళ మేబీ సండే ఈవినింగ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ కమ్ టు లైవ్. సో అక్కడ మేబీ ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ VBL కానివ్వండి, మీ స్టాక్ క్వైరీస్ నేను అక్కడ డిస్కస్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. ఓకే, శ్రావణ్ గారు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ పాసిబుల్ అండి బుకింగ్ ప్రాఫిట్స్ అట్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర మీరు ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకుంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ బ్రేకింగ్ అవుట్? ఓకే, సో ఒకటి మీరు చెప్పారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో చూడండి, రెసిస్టెన్స్ని క్లియర్ చేసిన తర్వాతే ద మూవ్ విల్ బీ ఫాస్టర్, ద మూవ్ విల్ బీ స్ట్రాంగర్. ఓకే, సో సపోర్ట్స్ని బై చేసుకుంటాను, రెసిస్టెన్స్ దగ్గర సెల్ చేసుకుంటాను అంటే ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఏ వండర్ఫుల్ స్ట్రాటజీ. బట్ సపోర్ట్స్ నుంచి
stocks can break the supports and stocks can also break the resistances. Okay, just take your Sai Kumar gar, take your decisions. Okay, so there is no always there is a one single rule. Okay, some stocks will give pullback, some may not. Okay, so generally నేను ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఏ బ్రేక్అవుట్ I will try to enter. Okay, and after retracement or pullback I will re-enter. Okay, extra యాడ్ చేస్తాను. సో ఆల్వేస్ ఐ గో విత్ ద ట్రెంచెస్. సో రేదర్ దాన్ బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత పుల్ బ్యాక్ కోసం వెయిట్ చేసి పుల్ బ్యాక్ రాకపోతే బాధపడతాం. నో నీడ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, బ్రేక్అవుట్ అవుతుందా, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ ఇట్ ఏ ప్రాపర్ వన్ ఆర్ నాట్. ఓకే, బ్రేక్అవుట్ అయ్యింది, ఓకే, వీ కెన్ ఎంటర్. ఇఫ్ దే వన్ ట్రెంచ్, ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఏ పుల్ బ్యాక్ వీ కెన్ ఎంటర్ మోర్. బ్రేక్అవుట్ అయ్యింది, పుల్ బ్యాక్ లేదు, ఓకే, వీ కెన్ పిరమిడ్ ఇట్. ఓకే, సో వన్ రూల్ డజంట్ అప్లై ఎవ్రీవేర్. No అండి, no ఈవెంట్స్, there is no problem about events అండి. these are misleaded things. Okay, the action regarding event is already digested in the markets. Okay, so events ఉంటే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వర్క్ చేయదు. నో, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అండి. ఈవెంట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఈవెంట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకోటి ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, ఫర్ మీ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. I don't know అండి, I don't know BTST, I don't know. Okay, I do my analysis. Okay, so I don't know how I can do BTST, all these things. Again అండి, రమేష్ రెడ్డి గారు, I am not here discussing about స్టాక్స్ అండి. స్టాక్స్ గురించి నేను డిస్కస్ చేయాలనుకోవట్లేదు. ఓకే, సో స్టాక్స్ గురించి మేబీ సండే ఈవినింగ్ ఐ విల్ ట్రై టు డిస్కస్ అండి. ఓకే, ఒకే క్వశ్చన్ని లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడగకండి ప్లీజ్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ అగైన్ అండ్ అగైన్ నేను బ్లాక్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో సండే ఈవినింగ్ ఐ విల్ ట్రై టు డిస్కస్ అబౌట్ ఓకే స్టాక్ క్వైరీస్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కానివ్వండి, ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ దెమ్ ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ హియర్. ఓకే, నో వన్ ఈజ్ ఎప్పుడు కూడా నో వన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అందరికీ స్టాక్స్ క్వైరీసే కావాలి. ఓకే, నో వన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లెర్నింగ్ ద సబ్జెక్ట్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అండి, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫర్ అస్, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్. NCC, Tata Consumer, PNB, HLE, PNB. ఓకే అండి, సండే ఈవినింగ్ ఐ విల్ ట్రై టు కమ్ లైవ్. ఓకే, సో అక్కడ నేను మీ స్టాక్ క్వశ్చన్స్ని, క్వైరీస్ని డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కానివ్వండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి కానివ్వండి, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ log off. Okay, నో ప్రాబ్లం. కాశీ విశ్వనాథ్ గారు, ఐ విల్ ట్రై టు షేర్ మోర్ బుక్స్. నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఇవి ఓవర్ ద వీకెండ్ నేను ఇంకా మోర్ బుక్స్ నేను షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను డెఫినెట్లీ. హౌ మెనీ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్? దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ టూ మెనీ స్ట్రాటజీస్ అండి. జస్ట్ చెక్ దిస్ quote by Linda Rashke, you need only one setup to make living. Okay, so there is no need of so again this is the quote I will teach to students, and also I will teach this also. Okay, so Bruce Lee quote, I do not fear the man who practices 1000 kicks one time each. సో 1000 స్ట్రాటజీస్ని మీరు ఒక్కొక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదండి. కానీ ఒక స్ట్రాటజీని 1000 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే దట్ ఈజ్ వేర్ ద మీకు అక్కడే మనకి కనిపిస్తుంది స్ట్రెంగ్త్ అనేది. మీ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ రిజల్ట్స్, మీ యొక్క రిజల్ట్స్ అనేవి
ఇలాంటి ప్రాక్టీస్ వల్లనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ లిండా ర్యాష్కి చెప్పినట్లు యూ నీడ్ ఓన్లీ వన్ సెటప్. ఓకే, సో నో నీడ్ ఆఫ్ థౌజండ్ సెటప్స్. ఆర్ఎస్ఐ ఐ డోంట్ యూజ్ ఆర్ఎస్ఐ అండి. 50, 70, 80 దీని గురించి నాకు తెలీదు. ఆర్ఎస్ఐ గురించి ఐ యూజ్ ఆర్ఎస్ఐ ఫర్ ఎ డిఫరెంట్ పర్పస్. ఓకే, లేదండి, లేదు. ఉమాశంకర్ గారు ఐ డోంట్ యూజ్ ఎంఏసిడి. మీరు నా చార్ట్స్ చూడండి, ఐ డోంట్ యూజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎంఏసిడి, ఆర్ఎస్ఐ, ఐ డోంట్ యూజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దేర్ ఈజ్ అ నెంబర్, సారీ, ఐ విల్ గివ్ యూ ఈమెయిల్ అండి. అంజీ గారు ప్లీజ్ ఈమెయిల్ చేయండి. థింక్ ఈక్విటీ QUTY1@gmail.com. Okay, so just email there, I will try to reply. లేదండి, సో బెస్ట్ దేర్ ఈజ్ నథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ బెస్ట్ అండి. త్రిలోక్ రెడ్డి గారు, ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ బెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ you should find your strategy which suits you, which is best for you. మీకు బెస్ట్ అయినది నాకు బెస్ట్ కాకపోవచ్చు, నాకు బెస్ట్ అయినది మీకు వర్స్ట్ కావచ్చు. ఓకే, సో ట్రై టు ఫైండ్ వాట్ సూట్స్ యూ. ఓకే, దీక్షా రెడ్డి గారు, పాయింట్ అండ్ ఫిగర్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అండి ఇన్ సమ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్, బట్ దిస్ ఈజ్ పాయింట్ అండ్ ఫిగర్ మోస్ట్లీ కోర్స్కి ఐ హ్యాడ్ ఫిక్స్డ్ ఇట్ ఫర్ ద కోర్స్ అండి. ఓకే, బికాజ్ ఇక్కడికి వచ్చి ఐ విల్ అనలైజ్. ఓకే, నేను అనాలిసిస్ చేస్తాను, బట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుందంటే ఆన్ 1 వీడియో 2 వీడియోస్ ఆర్ 10 వీడియోస్లో లైవ్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఇట్ ఈస్ హైలీ డిఫికల్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ పాయింట్ అండ్ ఫిగర్. ఓకే, సిపిఆర్ ఐ డోంట్ నో అండి, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండికేటర్. నాకు తెలియదండి, ఐ డోంట్ నో అబౌట్ సిపిఆర్. ఎస్ అండి, సేమ్ థింగ్ అబౌట్ పాయింట్ అండ్ ఫిగర్, సేమ్ థింగ్ అబౌట్ రెన్కో. ఐ డిస్కస్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ కోర్స్ అండి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కోర్స్లో నేను డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. వేర్ I will discuss కోర్స్లో అయితే లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్, యాజ్ ఆల్వేస్ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్, 1-to-1 ఇంటరాక్షన్. ఓకే, సో అలాంటి ఒక క్లాస్ రూమ్ అట్మాస్ఫియర్ అనేది మనకి అవసరం ఇలాంటి టాపిక్స్ డిస్కస్ చేయడానికి. కెన్ యూ టెల్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ యాక్సిస్? ఓకే, యాక్సిస్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్. ఓకే, నాట్ నౌ, మేబీ సండే ఈవినింగ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ కమ్ లైవ్, అక్కడ నేను డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. దెర్ ఈజ్ వెంకటరమణ గారు, దెర్ ఈజ్ నథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ బెస్ట్ అండి. ఒకటి అర్థం చేసుకోండి, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ బెస్ట్ థింగ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, దెర్ ఈజ్ నథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ బెస్ట్. యూ షుడ్ ఫైండ్ యువర్ బెస్ట్. ఓకే, ప్రభాకర్ గారు, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అండి, టెక్నికల్ అనాలిసిస్ బుక్స్ తెలుగులో ఉన్నాయి అనేది నాకు నిజంగా సీరియస్లీ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ అండి. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. ఓకే, ఏ చార్ట్స్? ఎస్ అండి, టెక్నికల్ అనాలిసిస్కి ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రవీణ్ గారు, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి, యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఫైండ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, వర్క్షాప్ డీటెయిల్స్, దేర్ ఈజ్ వర్క్షాప్లో వర్క్షాప్ ఆ డీటెయిల్స్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ దేర్ ఈజ్ సమ్ నెంబర్ ఆర్ ఈమెయిల్ ఐడి అండి. సో జస్ట్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ఓవర్ దేర్, రైట్? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఈమెయిల్ ఐడి అండి, పైన కూడా నేను రాశాను, థింక్ ఈక్విటీ. ఓకే, కోర్స్ రిలేటెడ్ కానివ్వండి, లేకపోతే వాట్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్, వర్క్షాప్ రిలేటెడ్ కానివ్వండి, వీటి రిలేటెడ్గా ఉంటే యూ కెన్ జస్ట్ మెయిల్ దేర్, రైట్? నో అండి, దేర్ ఈజ్ నథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ బెస్ట్. అదే చెప్తాను నేను, మరలా అదే చెప్తాను నేను. అంటే మార్కెట్స్లోను లైఫ్లోను దేర్ ఈజ్ నథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ బెస్ట్. సి, if I say computer science is best, if I say IT is best, everyone don't agree. Antena, some people find mechanical as best, some people petroleum as best, some people electronics as best. మీకు ఏదైతే బెస్టో దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దెర్ ఈజ్ నథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ బెస్ట్. ఓకే,
ఓకే అండి. సో జస్ట్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ అండి. చూడండి, ఐ హ్యావ్ బీన్ యూజింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఫర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి లాస్ట్ దిస్ థింగ్ అండి. ఆఫ్టర్ మార్చ్, ఓకే, ఆఫ్టర్ మార్చ్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఫర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆల్సో. సో జస్ట్ సమ్ రఫ్ ఫిగర్స్ చెప్తాను, నాట్ ఓన్లీ మీ అండి. సో వై టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బై టెక్నికల్ అనాలిసిస్. ఓకే, ఫస్ట్ రిజల్ట్ చెప్తాను. ఓకే, సో ఇఫ్ ద ఫండ్ హ్యాస్ గివెన్ 20%, ఓకే, సమ్ ఫండ్స్ చెప్తానండి, పీపీఎఫ్ఏఎస్, ఆ తర్వాత ఎడిల్వైస్ గ్రేటర్ చైనా ఫండ్. సో దీస్ ఆర్ 1 or 2 ఫండ్స్. ఆ తర్వాత రీసెంట్లీ నేను మీతో కూడా షేర్ చేసుకున్నాను, ఐ హ్యాడ్ షేర్ విత్ ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్, మొన్న లైవ్లో కూడా ఓపెన్ చేసి కమోడిటీస్ ఫండ్. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ ఫండ్స్. జనరల్లీ ఇఫ్ వీఆర్ అట్ ఏ టైం మార్చ్ లోస్లో కూడా ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ లంసమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు చేసిన, ఓకే, ఆర్ ఎస్ఐపి రూట్స్లో చేసిన, ద రిటర్న్స్ ఆర్ అరౌండ్ 20-25% అండి. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్ మార్చ్ డౌన్ అని చెప్పట్లేదు నేను, లోస్ అని చెప్పట్లేదు, బట్ ద రిటర్న్స్ ఆర్ అరౌండ్ 20-25%. ఓకే, ఇవాల్టి వరకు కాదు, జస్ట్ ఫర్ సమ్ డ్యూరేషన్, ఓకే, సమ్వేర్ ఇన్ జూలై నుంచి. బట్ ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఫర్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యూస్ చేసి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం వల్ల వీఆర్ గెటింగ్ ఆల్మోస్ట్ 40-45% రిటర్న్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఫండ్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే, రీజన్ బిహైండ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఏంటంటే, చూడండి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మనకి స్టాక్స్ అనుకోండి, స్టాక్స్లో 2%, 5%, 10% ఫాల్ ఈజ్ నథింగ్ అండి. ఈ 1 or 2 డేస్లో ఇట్ మే హ్యాపెన్. ఓకే, బట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టాక్స్ కాబట్టి అలాంటి వాలటైలిటీ ఉండదు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిస్క్ వెరీ లెస్, అలాంటప్పుడు పర్టికులర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని యూ కెన్ చూస్. బట్ ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ పడితే ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ కాదండి. ఐ హ్యాడ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వేర్ ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఏంటంటే దే హ్యాడ్ అంటే థిమాటిక్ ఫండ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫండ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అవ్వచ్చు, గ్లోబల్ ఫండ్స్. ఇప్పుడు నేను మీకు షేర్ చేసిన హెచ్ఎస్బిసి బ్రెజిల్ ఫండ్ కావచ్చు, యుఎస్ ఫీడర్ ఫండ్స్ కావచ్చు. ఆ తర్వాత స్టాక్ మార్కెట్స్ నాస్డాక్ ఫండ్, మనకి మోతీలాల్ ఓస్వాల్ నాస్డాక్ ఫండ్ రిలీజ్ చేసింది, S&P 500 ఫండ్స్ రిలీజ్ చేసింది. అక్కడ కూడా ఐ హ్యాడ్ యూజ్డ్ దెమ్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ క్యాండిల్ స్టిక్స్ బేస్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, బేస్డ్ ఆన్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్, క్యాండిల్ స్టిక్స్, రెన్కో, లేకపోతే పాయింట్ అండ్ ఫిగర్, వీటిని యూస్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. నార్మల్ ఇన్వెస్టింగ్ కంటే ఇలాంటి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ద రిటర్న్స్ ఆర్ హ్యూజ్. నాట్ ఓన్లీ రిటర్న్స్ అండి, బికాస్ నాట్ ఓన్లీ వీ షుడ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ రిటర్న్స్ ఓన్లీ, బికాస్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను, ద ఫాల్ ఏదైతే ఉందో, ఎనీ కేస్ ద మ్యాక్సిమం ఫాల్ ఈజ్ 10%. ఓకే, అంటే నా స్టాప్ లాస్, ఇఫ్ ద సెటప్ ఈజ్ గివింగ్ మీ 10% ఈజ్ మై కట్ ఆఫ్. 10% కంటే, నా సెటప్లో 10% కన్నా ఎక్కువ పర్టికులర్ మ్యూచువల్ ఫండ్ నాకు డ్రాడౌన్ ఇస్తుంది అంటే ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ దట్ ట్రేడ్ ఆన్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్. ఓకే, సో దేర్ బై మినిమైజింగ్ దట్, అంటే నా లాస్ అనేది 10% ఫిక్స్ చేసుకొని నా స్ట్రాటజీకి అది మ్యాచ్ అవుతుంటే ఐ హ్యాడ్ ఇన్వెస్టెడ్ అండి. సో మీ అండ్ సమ్ అదర్స్ ఆల్సో, సమ్ స్టూడెంట్స్, ఆ తర్వాత లో రిస్క్ తీసుకుంటాను అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదండి మార్కెట్స్లో, సో వాళ్ళు. సో ద రిజల్ట్స్ ఆర్ అమేజింగ్. సో 20%, 25% ఇచ్చే చోట వీ హ్యాడ్ గాట్ 40% అండ్ 45%. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. జస్ట్ ఇలాగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కూడా వీ కెన్ యూజ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది నా ఉద్దేశం. ఓకే, ఓకే, సో ప్రాపర్ బ్రేక్అవుట్, నో అండి, నో, ఇట్ నథింగ్ టు డూ అబౌట్ 3/4 ఫుల్ క్యాండిల్, నథింగ్ ప్రాపర్ నథింగ్ టు డూ విత్ 3/4 ఫుల్ క్యాండిల్, నో అండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అండి. సో త్రిలోక్ రెడ్డి గారు, లాస్ట్ టైం మీరు ఒకసారి మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ టెలిగ్రామ్, సో టెలిగ్రామ్లోకి వెళ్ళి థింక్ ఈక్విటీ అని సెర్చ్ చేయండి. You will get this logo. You can see the intraday charts, right? So some of the Dabur is intraday, right? So this is intraday from 13.5 to 20 options intraday chart. Okay, this is intraday only. Yes, Nicola, Darvas box trading. Darvas box, some of my students, it is a part of course and course lo undi. Darvas box trading, my students are using it. If you I can show the charts. Yes. Okay.
Nicholas Darvas. Okay, so okay, this is the book, but there is my students are using this, and in course I had teached about this Darvas also. Okay. Okay, what is mean trend bar failure? I don't know, and I don't know mean trend bar failure, I don't know, sir. Okay, and so that's all for today. If possible మండే ఈవినింగ్ ఐ విల్ ట్రై టు కమ్, అండ్ అక్కడ నేను మీకు ఎన్సీసీ గురించి అడిగారు కొంతమంది, హనీవెల్ ఆటోమేషన్ వీటన్నిటి గురించి అడిగారు. ఐ విల్ ట్రై టు కమ్ దేర్ అండ్ డూ యువర్ స్టాక్ క్వైరీస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, టేక్ కేర్, జై హింద్.